হ্যালো বন্ধুসকল, এইমাত্ৰ ঘৰৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু আমাৰ আজি এক্সাম আছে। বলক এক্সাম দিব যাম আজি। সকলোকে লগত থাকিব এক্সাম দিব যাম। তো বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ। এতিয়া আমি 2টা দাঁতটো ব্ৰাছ কৰিম, কৰি যাম কলেজ। বন্ধুসকল এয়া চাওক বেলি, এইমাত্ৰ উঠিলোঁ। বেলিটো উঠি আছে। যিহেতু আমাৰ হাতত সময় নাই, সোনকালে যাব লাগিব, এক্সাম আছে। পঢ়া শুনা একো কৰা নাই, এনে যাম এক্সাম দিম, ঘৰত আহিম। সকলোৱে লগত থাকক। হেল্ল' গাইজ, খাই চাই ৰেডি। এতিয়া যাই আছোঁ কলেজলৈ। ধুনীয়াকৈ এতিয়া কলেজত যাম, এক্সাম দিম, তাৰপিছত আহিম। হেল্ল' গাইজ, বহুত সময় পৰা থিয় হৈ আছে ৰাস্তাত, কিন্তু গাড়ী এতিয়া অহা নাই। গাড়ীৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ। গাড়ী আহিলে আমি চলি যাম খাৰুৱা বান্ধালৈ আৰু এক্সাম দিম, দিয়াৰ পিছত আহিম। মই চাওক স্কুলৰ ছাত্ৰ। আপুনি কিবা ক'ব নেকি? হেৰি পলাই আছে চাওক। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।